Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Riti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Talige Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so we are sort of, we're continuing from yesterday. And today we are going to do 4 verses. Bugün 4 tane kıta üzerine konuşuyor olacağız. 35, 36, 37, 38. 35, 36, 37, 38. Oops. Which is quite a lot. Bu da oldukça çok kıta anlamına geliyor. 1, 2, 3, boom, boom, boom. Srila Prabhupada standard was that in Srimad Bhagavatam class we study 1 verse at a time. Srila Prabhupāda'nın koymuş olduğu standart, Srimad Bhagavatam derslerinde tek bir seferde bir kıtayı çalışmaktı. Studying 4 verses at a time is really rushing it. Bir derste 4 tane kıtayı çalışmak gerçekten biraz aceleye getirmek oluyor. Especially if they're important verses. Özellikle bunlar önemli kıtalarsa. Still, that's what we're trying to do. Yine de biz bunu yapmaya çalışacağız. We're trying to cover an entire sort of conversation as opposed to just 1 verse. Biz bütün bu konuşmayı incelemeye çalışacağız. Tek bir kıtayı değil. There are many things here that obviously we can't discuss in detail. Burada birçok şeyi çok açık ki ayrıntılı bir şekilde konuşamayacağız. Just because we have a shortage of time. Bu sadece yani zamanımızın az olmasına kaynaklanıyor. And as we were discussing during lunchtime with a devotee, öğlen yemeğinde bir adamla konuştuğumuz gibi, that the real nectar or the real juice comes when you go deeply. Derine indiğinizde gerçek nektar ya da gerçekten bir şeyin suyu çıkıyor. So one thing could have been that we study each verse or that we study 1 verse for 3 days. Bu aslında tek bir kıtayı 3 gün çalıştığımızda ancak olabilecek bir şey. Srila Prabhupada would say that devotees should study from all angles of vision. Srila Prabhupada adananların bütün farklı bakış açılarından bir kıtayı incelemelerini istiyordu. And my godbrother Gaur Govinda Swami Maharaj, ve benim can kardeşim Gaur Govinda Swami Maharaj, he would use the example that if you want to collect pearls, then you have to go to the bottom of the ocean. They're not floating on the top. Eğer incileri bulmak istiyorsanız okyanusun en derinlerine inmeniz gerekiyordu diyordu. Onlar suyun yüzeyinde yüzmüyorlar. So that the deeper that we go, the more substantial is both most substantial is the content that we acquire and our understanding. Daha derine indikçe hem bizim incelediğimiz konu hem de bizim anlayışımız gerçekten özüne yaklaşıyor konu. So as Krishna concludes Bhagavad Gita, he says, those who study this Bhagavad Gita worship me with their intelligence.
Krishna Bhagavad Gita'yı sonuçlandırırken Bhagavad Gita'yı okuyan kişilerin kendisini zekalarıyla ibadet edeceğini söylemişti. Very often devotees ask, well, what's more important, doing service or performing sadhana? Çoğu zaman adananlar bunu soruyorlar. Hizmet mi daha önemli, bir kişinin sadhanasını yapması mı diye. But sadhana is our most important service. Ama sadhana aslında en önemli hizmettir. Other things, generally speaking, are secondary. Genel olarak konuşacak olursak diğer şeyler ikinci bir öneme sahiptir. Jevai Bhagavata Pruktam, we were reading that this is Bhagavad Dharma, which comprises of chanting and hearing. Bhagavad Dharma, duymak ve mantrayı söylemektir. So, hearing, studying Srimad Bhagavatam is service. Srimad Bhagavatam'ı duymak ve hizmettir. Indeed, Krishna says, this is worship. It is just like worshipping the deity. Aslında Krishna bunun aynı murtilere ibadet etmek gibi bir ibadet olduğunu söylüyor. So we had incidents in 1976, 77, when we were sitting, devotees, this was during Gaur Purnima festival. 1976-77 Gaur Purnima Festivali'nde adananlar oturuyorlardı. Böyle bir olay yaşandı o zaman. And many hundreds and hundreds of devotees were sitting in the temple room. Tapınak odasında yüzlerce kişi oturuyordu o anda. And then Srila Prabhupada was giving class. Srila Prabhupada ders veriyordu. And morning arti, the curtains would open. Ve sabah aratisi için perdeler açıldı. And then devotees offered their obeisances. Adananlar da hürmetlerini sundular. But several hundred devotees offering obeisances was quite a disturbance. Ama yüzlerce kişinin aynı anda hürmetlerini sunması oldukça rahatsızlık verici bir durum. And Srila Prabhupada said, this is not necessary. Prabhupada da bu gerekli değil dedi. You're already worshipping Krishna and Balaram by hearing Srimad Bhagavatam. Siz zaten Srimad Bhagavatam'ı duyarak Krishna ve Balaram'a ibadet ediyorsunuz şu anda. So you're not doing anything extra by bowing down before them. Ve onların önünde eğilerek daha fazla bir şey yapmış olmuyorsunuz. So this is not only equal worship, but actually it is superior worship. Bu sadece ona eşit olan bir ibadet şekli değil, aslında ona üstün olan bir ibadet şekli. Of all the different limbs of devotional service, chanting Hare Krishna is most important. Adanma hizmetinin bütün dalları içerisinde Hare Krishna mantrasını söylemek en önemli olan pratik. And how to chant Hare Krishna, that you will learn by hearing from authorities. Ve nasıl Hare Krishna mantrasını söyleyeceğinizi de otoritelerden duyarak öğrenebilirsiniz. So, once again, as we were talking, the importance of Srila Prabhupada's books. Tekrar söylemem gerekirse Srila Prabhupāda'nın kitaplarının öneminden bahsediyorduk. Srimad Bhagavatam and chanting Hare Krishna, they go hand in hand. Srimad Bhagavatam ve Hare Krishna mantrasının söylenmesi hep birlikte ilerlemesi gereken şeyler. If you don't chant Hare Krishna, then you won't really be able to go down in Srimad Bhagavatam. Eğer Hare Krishna mantrasını söylemiyorsanız Srimad Bhagavatam'ın derinliklerine doğru inemezsiniz. And if you don't go down in Srimad Bhagavatam, you won't be able to chant Hare Krishna. Ve eğer Srimad Bhagavatam'ın derinliklerine doğru inmezseniz de Hare Krishna mantrasını söyleyemezsiniz. So the two things are very intrinsically connected. Bunlar ikisi çok birbirlerine bağlılar. Okay, we will chant. Yanastaya naro rajan, Yanastaya naro rajan, na pramadhita karhichit, na pramadyeta karnichit, dhavan nimilya vanetre, davan nimilya vanetre, naskalin na patet iha. na skaren na patet iha. And then you see, O king, Kral is king. Yes.
O King, one who accepts this process of devotional service to the Supreme Personality of Godhead will never blunder on this path in this world. Even while running with eyes closed, he will never trip or fall. Now you have to, as I mentioned, see which are the points here. Şimdi buradaki önemli noktaların neler olduğunu görmeye çalışacağız. And what does this mean, running with eyes closed? Peki bu ne anlama geliyor? Gözleri kapalı bir şekilde koşarken. Does it really mean that devotees, if they close their eyes, they're never going to fall? Yani bu gerçekten adananlar gözlerini kapatsalar ve o anda koşsalar bile düşmeyecekler anlamına mı geliyor? So this is a alliteration, a literary example. Bu bir betimleme şekli. And it needs to be understood. Sometimes we have the tendency to just skim over these things. We read it and we just go on. Ve bunu anlamak gerekiyor. Bazen bunları okuyoruz ve sadece üstünden geçiyoruz, üstünkörü bir şekilde. Dadami buddhi yogam tam now, but Krishna gives us the intelligence. If we actually worship him with love and devotion, Krishna'ya aşkla ve adanmayla hizmet edersek Krishna bize gerçekten zekayı veriyor. Not only that, but we see the connection between this verse and the previous one. Ve sadece bu değil, aynı zamanda bu kıta ile bir önceki kıta arasındaki ilişkiyi de görebiliyoruz. So, even ignorant living entities can very easily come to know the Supreme Lord if they adopt those means prescribed by the Supreme Lord. Back to the next one. Okay, so there are everything that Krishna says, everything that you find in Shastra is sequential. It's a sequence of logical steps. Krishna'nın söylediği ve Shastra'da geçen her şey belli bir sırayı takip ediyor. Especially when you come to study like Vedanta Sutra, it is a very complex method of study. Özellikle Vedanta Sutra'yı çalıştığınızda bunun çalışmanın çok kompleks olduğunu göreceksiniz. So there is, in the beginning, and of course this is the Greek method, there is a thesis which is laid down. En başta ortaya konan bir tez var. Bu da çok önemli bir metot aslında. And then what are the possible objections to this thesis or to this philosophical presentation? Peki bu teze ya da bu felsefi sunuma ne tür acaba karşı çıkışlar olabilir? So that is called antithesis. Bunlara da antitez diyoruz. Antithesis. And ultimately there has to be a synthesis. Nihayetinde de bir sentez olması gerekiyor. If those objections that are being raised are actually valid, eğer bu karşı çıkışlar ortaya çıkmışsa ve bunlar da geçerliyse, there should be a proper answer that synthesizes both things. Ve o zaman bunlara iyi bir cevabın verilmesi ve bir sentezin ortaya konması gerekiyor. So similarly, while we're reading, these steps are very logical and they build one on top of the other. Ve biz okurken de bütün bu sıranın çok mantık içerisinde olduğunu, bir mantığı takip ettiğini görüyoruz adım adım. And there is a close connection between them. Ve onların arasında da çok yakın bir ilişki var. Now, for those who want to learn this process, bu süreci öğrenmek isteyen kişiler için you can study Burijan Prabhu's Bhagavad Gita overview study. Siz Burijan Prabhu'nun Bhagavad Gita'ya yaptığı genel bir bakışı kitabını okuyabilirsiniz. It's available in book form. Surrender unto me, yes. Bu bir kitap olarak da Surrender unto me kitabı adı altında bulunabiliyor. But I did it following his whole course. But that time it was cassettes. Now it's some audio form.
Ben onu ses kaydı şeklinde alınan kasetler vardı. Onlardan dinlemiştim. Bu Very, konuda. very excellent, Harika bir çalışma. which specifically emphasizes the connection between verses, sets of verses, chapters. Çok harika bir çalışma ve kıtalar, yani kıtaların grupları ve onların bütünü hakkında konuşuyor. Bölümlerle ilişkisi hakkında konuşuyor. And this way you get a real view of what the sequence of thought is throughout Bhagavad Gita. Ve bu şekilde bütün Bhagavad Gita boyunca nasıl bir düşünce akışı olduğunu takip edebiliyorsunuz. And what is, well, one of the wonders of that is Ve bunun harika yanlarından bir tanesi de şu. you get to know how God thinks. Tanrı'nın nasıl düşündüğünü anlamaya başlıyorsunuz. That's a very wonderful thing. How does God think? Bu harika bir şey. Tanrı nasıl düşünüyor? So when you study His words, you get to see the pattern in which He's thinking. Bu kıtaları bu şekilde takip ettiğinizde nasıl bir düşünce yapısı olduğunu görüyorsunuz onun. Just keep in mind that here His thinking is for how to present the truths about Him. Ve bunun için aklınızda tutun. Burada kendisiyle ilgili gerçekleri sunma şeklinin nasıl olduğundan, nasıl düşündüğünden bundan To bahsediyoruz. nursery students. Ve bunu da tabii anaokul öğrencilerine yapıyor. Yani. Language of Bhagavad Gita is, the Sanskrit language is considered to be very easily digestible. It's relatively simple. Ve Bhagavad Gita'da kullanılan Sanskrit baktığımızda oldukça kolay hazmedilebilir ve göreceli olarak da çok basit bir Sanskrit. On the other hand, it said that the language of Srimad Bhagavatam is really the test of a Sanskrit scholar's knowledge. Ama Bhagavatam'ın Sanskrit'ine baktığımızda onu gerçekten alimleri test eden düzeyde olduğunu görüyoruz. And it's not so easy. Ve o kadar da kolay değil. Okay, here, okay, one who accepts this process of devotional service. So now we're talking about someone who accepts the devotional service spoken about before. Bu daha önce bahsedilen adanma hizmetini takip eden, kabul eden bir kişiden bahsediyor şimdi. He will never blunder on his path. O kişinin dünyadaki yolunda asla tökezlemeyeceğini söylüyor. Point one, point two. Birinci nokta ve ikinci nokta. Even while running with eyes closed, Gözleri kapalı bir şekilde koşuyor olsa da he will never trip or fall. o hiçbir zaman sendelemeyecektir veya düşmeyecektir. Okay, so what does it mean to have your eyes closed? Peki bu ne anlama geliyor? Yani gözleri kapalı bir şekilde koşmak. Okay. Being ignorant. Huh? Being ignorant. Being ignorant. Cahil olmak anlamında. Okay, but being ignorant of what? Peki ne konusunda? Huh? Without having spiritual knowledge. A little more specific. Spiritüel bilgi konusunda biraz daha spesifik bir şey olması gerekiyor. You don't know what's the next step. Bir sonraki adımın ne olduğunu No. bilmiyoruz. Fully surrendered. Tamamıyla teslim olmuş bir At kişi. least not here. You don't know which decision you should do in this moment. Şu anda ne karar vermen gerektiğini bilmemek anlamında. So, being eyes closed means you have two eyes. Yani gözlerin kapalı olması şu anlama geliyor. Bir kişinin iki tane gözü var. So, in Bhagavad Gita, Krishna says, those who see with eyes of knowledge, I forget now. In other words, how do traditional Vedic scholars see? Yani geleneksel Vedik alimler nasıl görüyor? They see through Shruti and Onlar Smriti. Shruti ve Smriti aracılığıyla görüyor. So your vision, Shastra Chakshus, you see through Shastra. Yani Shastra'nın gözleriyle görüyorlar. But even if you're not so learned in that Shastra, Shruti, Smriti,
Ama yani öyle olmasan dahi Shastra ve Shruti konusunda ve Smriti konusunda o kadar uzman olmasan dahi. But you have to be learned on the path of bhakti. Ama Bhakti konusunda yani So bilgili olman gerekiyor. you're accepting this process of Bhagavad Dharma. Then, all right, now here we have blunder, trip, fall. So there are actually three times. Ve burada yani o kişinin tökezlemeyeceğini, sendelemeyeceğini, düşmeyeceğini söyle. 3 kere aynı şeyi tekrar ediyor aslında. So what is it? What do these mean? Bu ne anlama geliyor? It's important. Huh? It's important. Well, that's just that's a consequence. But what does it mean to trip, to fall, to blunder? Yani düşmek burada ne anlama geliyor? Sendelemek ya da tökezlemek ne anlama geliyor? It means that Go ahead. surrender, to surrender. Trip or fall means that means surrender. Düşmek ya da sendelemek teslim olmak anlamına mı geliyor? What does trip or fall mean? Düşmek ne anlama geliyor da sendelemek? Huh? Deviate. Yes, that you will not deviate from the path of truth, Yani gerçeğin yolundan sapmak anlamında. from the Sapmak path of surrender, Yani teslimiyete doğru giden yoldan obviously from the path of devotional service. ve tabii ki bu da adamla hizmet yolundan çıkmak anlamına geliyor. So there's no loss. Hiçbir kayıp yok. So then, Krishna also says that there is no loss or diminution. Svapamapi, huh? No, no loss or diminution. Everybody's repeating the same verse. There's no loss or diminution. Now I forget the Bhagavad Gita. Some research. There's no loss or diminution. Those are the words. Huh? Huh? That's the verse. Yoga Kshema Bahamyaham, excuse me. Yoga Kshema Bahamyaham. So, Yoga Kshema Bahamyaham. So, Yoga Kshema Bahamyaham. So, in this case, there's no loss, there's no diminution, isn't it? Are those the words? No. Protect but to have carry what they lack. Excuse me. Yes, I'm using the wrong words. So Krishna is directly overseeing the devotional activity of his servants. Krishna kendi hizmetkarlarının yapmış olduğu adamla hizmetini takip ediyor. So yoga kshema bahamyaham. Even if something is incomplete, then Krishna helps the devotee complete that. Eğer yaptığı bir şey eksikse Krishna onu tamamlamasına yardımcı oluyor. And even if it is complete, Krishna personally protects devotees, even if they are not great learned scholars. Ve adananları çok büyük alimler olmasa da Krishna onları koruyor. In Shruti and Smriti. Shruti'de ve Smriti'de. Why is that? Can someone actually act independent of Shruti and Smriti? Bu nasıl mümkün peki? Yani bir kişi Shruti'den ve Smriti'den bağımsız olarak hareket edebilir mi? You know what Shruti is? Shruti'nin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Shruti is original 4 Vedas. Shruti, orijinal 4 tane Veda. And then there's also Nyaya, Upanishads, and so on.
Ve sonra Nyaya, Upanishadlar da var. And Smriti means all those scriptures in pursuance that have been heard. Smriti ise bu bütün literatürlerin sonradan duyulması anlamına geliyor. Shruti, Smriti, Puranadi, Panchatriki Vidim Vidham. So if someone follows the process of devotional service because it is the conclusion of Shruti and Smriti, therefore automatically they are following the Vedic system. Eğer bir kişi adanma hizmetini takip ediyorsa o zaman aslında bu Vedaların sonucunu takip etmiş oluyor ve otomatikman onları da takip etmiş oluyor. So even without knowing the intricacies of Vedic literature, Bütün bu Vedik literatürün ayrıntılarını bilmese dahi bir kişi, Nigama Kalpataror Daritam Phalam. So it's described, that's how Bhagavatam begins, Bhagavatam bu şekilde başlıyor. that this Srimad Bhagavatam is the top fruit of the ripened tree of the Vedas. Vedaların olgunlaşmış olan ağacının en yüksek meyvesi deniyor Śrīmad Bhagavatam için. So the Vedas are like a tree. Vedalar bir ağaca benzetiliyor The essence of a tree is its fruit, ve bir ağacın da özü meyvasıdır. and the best fruit is at the top. Ve en iyi meyve de en yukarıda durur. That's a problem. Ve bu da bir problemdir. I know in Krishna Valley in May or June is cherry season. Krishna Vadisi'nde Mayıs ayı veya Nisan ayında kirazlar olmaya başlıyor. Pardon, Mayıs ya da The Haziran'da. best cherries are at the top, Ve en iyi kirazlar da en yukarıda oluyorlar. but I can't get up there anymore. Ama ben artık oraya çıkamıyorum. So you have to settle for the ones you can reach, O yüzden de ulaşabildiklerinizi kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. but they're not so tasty. Ama onlar o kadar tatlı değiller. So in this way we can understand that even though we have not gone through all of these different stages of not only study but purification, Yani bunu bu şekilde anlayabiliriz. Bütün bu çalışmanın adımlarından veya bütün bu arınmanın adımlarından geçmemiş olsak dahi, by strictly following the principles, then we can attain the perfectional stage. bu ilkeleri takip ederek biz mükemmellik seviyesine ulaşabiliyoruz. And automatically we become perfect followers. Ve otomatik olarak da mükemmel takipçiler haline gelmiş oluyoruz. Now, for instance, you can talk to some perhaps very learned scholars, Belki çok bilgi sahibi olan alimlerle konuşabilirsiniz. and India they still exist, Ve Hindistan'da da hala böyle kişiler var. but you may not find many who actually follow four regulative principles which we require for initiation. Ama bizim inisiyasyon için gerekli olarak gördüğümüz 4 tane düzenleyici ilkeyi takip eden çok fazla kişiyle karşılaşamıyorsunuz. And that's the essence of conduct for a real student of truth. Ve gerçeğin bir öğrencisi için de bu aslında nasıl davranacağına dair en temel bilgileri içeriyor. What to speak of chanting Krishna's names. Yani Krishna'nın isimlerini tekrar etmekten bahsetmiyorum. So in third canto, Ahobata sva pachato gariyan yajiva vartati nama tubhyam. There, Devahuti says to Lord Kapila, 3. kantoda Devahuti Rab Kapila'ya şöyle diyor. Lord Kapila is an incarnation of Krishna. Rab Kapila, Krishna'nın bir enkarnasyonudur. That someone who chants your name has already performed all sacrifices, has already studied all the Vedas. Senin isimlerini söyleyen bir kişi bütün feragatlerde bulunmuştur. Bütün Vedaları halihazırda çalışmıştır zaten. And sometimes devotees ask, well, I don't remember performing all those sacrifices. Bazen adamlar böyle diyorlar. Bütün o feragatleri yaptığımı hiç hatırlamıyorum. No, you may not have performed all those sacrifices, Belki bütün bu sunumları yapmamış olabilirsiniz. but you're acting on the equivalent of having performed all sacrifice, all austerities, all penances, all study. Ama sanki bütün bu feragatleri, bütün bu sunuları, bütün bu çalışmaları yapmışsınız gibi davranıyorsunuz. Davranışlarınız o yönde. This is the purpose. Vedaishya Sarveraha. This is the purpose of the Vedas. Vedaların amacı bu.
Krishna is the purpose. Vedaların amacı Krishna. Chanting Krishna's name is the purpose. Onların amacı Krishna'nın isimlerini So saymak. if you're chanting Krishna's name, then you're as good as having performed all of those things. Ve eğer siz Krishna'nın isimlerini söylüyorsanız bütün bunları yapmış gibi oluyorsunuz. Some people become very wealthy by really extraordinary hard work. Bazı kişiler gerçekten çok sıra dışı bir şekilde çok sıkı çalışarak zengin oluyorlar. Some people become wealthy by just inheriting wealth. Bazı kişiler de sadece miras kaldığı için kendilerine çok zengin oluyorlar. They've never done anything. Hiçbir şey yapmasalar bile. But both are equal, both are equally wealthy. Ama ikisi de eşit derecede zenginler. So one who's inherited, he's as good as the one who worked because he's got the same wealth. Yani kendisine miras kalan kişi de çok sıkı çalışan kişi kadar iyi bir durumda. Çünkü aynı zenginliğe sahip. So we have inherited this wealth of transcendental knowledge and spiritual perfection. Biz bu transandantal bilginin ve onun mükemmelliğinin mirasını almış durumdayız. So who have we inherited it from? Ve biz bu mirası kimden aldık? Samsara davanala liladoka tranaya karunya gunagunatvam. In the morning you're singing that. This was coming to us. Srila Prabhupada has bestowed this wealth upon all of his followers. Śrīla Prabhupada bütün takipçilerine bu zenginliği bağışladı. Both directly and through his representatives. Hem bunu direkt olarak yaptı hem de temsilcileri aracılığıyla. So, now we go on. Şimdi devam ediyoruz. Verse 36. 36. kıtaya geldik. And excuse me, I'm just making it larger so I can see. Kayena vacha manasandriyarva buddhyatmana vanusrita svabhavat karoti yattat sakalam parasmai narayanayeti samarpayet tat. In accordance with the particular nature one has acquired in conditioned life, whatever one does with body, words, mind, senses, intelligence, or purified consciousness, one should offer to the Supreme Thinking. This is for the pleasure of Lord Narayan. In the verse 35, 35. kıtada I'll just hop back to 35, hop back to 34. yok So- 34'te Ignorant living entities can very easily come to know the Supreme Lord. So, verse 35, this is how easy it is. 34'te bir kişinin bu süreci elde etmesinin çok kolay olacağından bahsediliyor. 35'te de ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Even if your eyes are closed, you will never fall. Yani gözlerin kapalı olsa bile yine de düşmeyeceksin deniyor. Now I've got my eyes open and I fall. Benim gözlerim açıkken bile So düşüyorum. you have experience, you close your eyes and sooner or later you're going to stumble. Yani gözlerinizi kaparsanız bunu denemişsinizdir. Er ya da geç bir şekilde tökezleyeceksiniz. That this Bhagavad Dharma is so easy that even with eyes closed you don't fall. Ama bu Bhagavad Dharma o kadar kolay ki gözleriniz kapalıyken bile düşmüyorsunuz. At least it's easy by the measure of Srimad Bhagavatam. En azından Śrīmad Bhagavatam'ın ölçülerine göre bu kadar kolay. Now we're going to the next verse. Şimdi bir sonraki kıtaya geçiyoruz. How do you practice this easy process? Peki bu kolay süreci nasıl pratik edeceksiniz? Shamshri Haritoshanam. Whatever you do, you think of this. This is for the pleasure of Lord Narayan. Ne yaparsanız yapın şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bu Rab Narayan'ın zevki için. So point one. Birinci nokta. In accordance with the particular nature one has acquired and conditioned life, Kişinin koşullanmış yaşantısında elde etmiş olduğu belli doğasına uygun bir şekilde.
you see over there, Swabhavat, Swabhava, one's own nature. Svabhavat, kişinin kendi doğası. We all have a particular nature which is inherited or born of the modes of nature. Hepimizin belli bir doğası var ve bu da maddi doğanın halleriyle belirlenmiş oluyor. Now, we also have a inherent nature which is from the spiritual perspective. Bir de spiritüel bakış açısından bizim esas bir doğamız var. But as long as one is a conditioned soul, that means that the conditioned nature is dominating. Ama koşullanmış olduğu sürece bir kişi, koşullanmış olan doğası daha baskın oluyor. So what are those natures? Peki bu doğalar neler? Krishna says Chaturvarnyam Vayashishtam. There are four. Bunların 4 tane olduğunu söylüyor Krishna. So either our nature is to be like Brahmanas, very studious. Ya bizim doğamız çok Brahmanalara benzeyebilir, yani çok böyle çalışmak isteyebiliriz. Studious, teaching, Yani öğretmek, öğrenmek, interested in worship of deities, performance of sacrifice. multi ibadete ilgimizi çekebilir ya da sunularda bulunmak. Someone else, nature is like that of a leader. Bir başkasının doğası bir lider doğası olabilir. Then we have nature to make money, Ve sonra para yapmak gibi bir doğamız olabilir, para kazanmak. or to be engaged in, well, things that are essential for living, namely agriculture and cow protection. Ya da yaşam için önemli olan tarım gibi, ineklerin korunması gibi faaliyetlerle meşgul olmak isteyebiliriz. And then the fourth one is that someone has neither of these three. Ve dördüncü de bu üçüne de sahip olmayan kişilerdir. In other words, someone who's not an independent thinker, Yani bu da bağımsız bir şekilde düşünmeyen bir kişi anlamına gelir. someone who can't function on their own. Kendi kendilerine hareket edemeyen insanlar. So, you know these Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. This is the Varnashram system. Bu varnaşrama sistemi Brahmana, Kshatriya, Vaishyalar ve Şudralar. Anyway, but whatever you are, Yani bu önemli değil. Her neyseniz. so whatever you do now, you should offer to Krishna. Everything that you do, you offer to Krishna. Ve her ne yapıyorsanız, yaptığınız her şeyi Krishna'ya sunmanız gerekir. Okay, but with what things do you work? Ama biz çalışırken neleri kullanıyoruz? You work with your body, Bedenimizle çalışıyoruz. which in one sense is the same as your senses, Aslında beden dediğimizde duyular da tabii ki devreye giriyor. but the body is the amalgam of everything that comes after. Ama beden sonra gelen her şeyden önce aslında. Then you work with your words, you speak. Sonra siz yani sözlerinizi kullanıyorsunuz, konuşuyorsunuz. You work with your mind by thinking. Düşünerek zihninizi kullanmış oluyorsunuz. You work with your eyes, you work with your ears, you work with your sense of touch. Gözlerinizle, kulaklarınızla ve ellerinizle, dokunma duyunuzla hareket ediyorsunuz. Ultimately, one works with one's intelligence. Ve nihayetinde de bir kişi zekasını kullanıyor. And over beyond the intelligence, one works with one's purified consciousness. Ve onun da ötesinde bir kişi arınmış bir bilinçle çalışabilir. So, to be in a certain state, Krishna also said, Yat karoshi yadasnasi yadjihoti tat kurushva mad arpanam. Do everything as an offering to me. Krishna da bunu söylüyor. Her şeyi bana bir sunu olarak gerçekleştir. So, whether we're working in a well-organized varnashram system, Biz çok iyi organize olmuş bir varnaşrama sisteminde çalışıyor olabiliriz. this varnashram is the actual, when we talk about the International Society for Krishna Consciousness, Biz Krishna bilincinin uluslararası toplumdan bahsettiğimizde what is the society that Srila Prabhupada was thinking of? Srila Prabhupada aslında nasıl bir topluluk hayal ediyordu? Are we a society? Biz bir topluluk muyuz?
If you say yes, you have to say, all right, then what's our social structure? Yani eğer bu soruya cevabımız evetse, o zaman bizim sosyal yapımız ne? And what are the rights and obligations that we have? Ve sahip olduğumuz haklar ve yapmak zorunda olduğumuz görevler neler? Who is enforcing those if we don't follow them? Ve biz eğer bunları takip etmiyorsak bunu yapmamızı sağlayacak, bizi zorlayacak kişiler kim? So as yet we look more like a church or a spiritual organization. Biz daha çok bir kiliseye veya spiritüel bir topluluğa benziyoruz. But being a real society with a social infrastructure is quite complex. Ama sosyal yapısı olan bir toplum olmak oldukça kompleks bir şey. For one main reason Bunun da temel bir nedeni var. is that devotees have to be willing to accept it. Buradan adınanların bunu kabul etmeye istekli olması gerekiyor. Because the principles of the Tasya Kartaramapimam Vidya Kartaramapimam. So Krishna says, this is the social system I have established. Çünkü buradaki ilke bu. Krishna diyor ki benim oluşturduğum sosyal yapı bu. So Krishna has created the world we live in. Krishna bizim yaşadığımız dünyayı yarattı. He has created all of our bodies. Hepimizin bedenlerini yarattı. Krishna has also created one social structure that works. Ve aynı zamanda da işe yarayan bir tane toplumsal sistem oluşturdu. And it's not fascism or totalitarianism or monarchy or democracy. None of these work. Ama bunlar ve bu da bir faşizm değil, totalitarizm değil ve ya da demokrasi değil. For instance, Bunlar hiçbiri işe yaramıyor. in the American Constitution begins that all men are created equal. Amerikan temel yasalarına baktığımızda orada her insanın eşit yaratıldığı yazıyor. This is a real example of what Srila Prabhupada says, that, you know, when you say 1 and 1 is 3, then everything after that is wrong. Bu Śrīla Prabhupāda'nın verdiği örneğe benzer. 1 + 1 = 3 diye başlarsanız ondan sonra yaptığınız bütün hesaplar yanlış olacaktır. So you say all men are equal, everything after that is going to be wrong. Ve eğer bütün insanlar eşittir derseniz ondan sonra yaptığınız her şey de yanlış olacaktır. All men are not equal. That also includes women. Yani bütün erkekler ya da bütün kadınlar eşit değiller. Does everybody look the same? Herkes aynı görünüyor mu? So we all don't look the same. Therefore, immediately you know that we're not all created equal. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Bu da yani anında söyleyebileceğimiz bir şey. Eşit değiliz. And neither are people equal in terms of their intelligence, in terms of their ability, in terms of their different habits. Zekaları, yetenekleri ya da farklı alışkanlıkları söz konusu olduğunda da insanlar eşit değiller. Men and women are not equal. Erkek ve kadın birbirine eşit değiller. And all women are not equal. Ve bütün kadınlar da birbirleriyle eşit. And all men are not equal. Ve bütün erkekler de birbirine eşit. Svabhava, they have different natures. Svabhavalar, yani onların farklı doğaları var. And if you study a person's nature carefully, you will see that they fall into more or less one of these 4 categories. Eğer bir kişinin doğasını çalışacak olursanız az ya da çok yani bu 4 tane sınıftan birine girdiğini görürsünüz. So Srila Prabhupada would say, sending everybody to university is an absolute waste of time. Ve Śrīla Prabhupada diyordu ki herkese üniversiteye göndermeye çalışmak tamamıyla bir zaman kaybı. University is for Brahmins. Üniversite Brahmanlar içindir. It's not for anybody else. Başkaları için değildir. And if you've gone to university, Ve eğer üniversiteye gitmezseniz, I've gone to university also, ben de gitmedim. I know that there's only a certain class of student who really spend their time studying. Yani üniversiteye giderseniz ben de gittim yani ve görürsünüz ki gerçekten ders çalışmakla zamanlarını geçiren bir grup öğrenci vardır orada. And the rest of us spent our time with all kinds of social activities. Ve geri kalan öğrenciler de yani biz zamanımızı hep sosyal faaliyetlerde geçiriyorduk. Getting drunk in the nearby pub.
Yakındaki bir barda sarhoş oluyorduk. and doing so many other activities. Ve buna benzer başka bir sürü faaliyetimiz vardı. Why? Neden? Because we don't belong there. Çünkü biz oraya ait değildik. Those people who study, they're the ones who, very studious students, they belong there. Yani gerçekten çalışanlar derslerini sıkı bir şekilde onlar oraya aitler. Here the real point is, this is for the pleasure of Lord Narayan or Krishna. Ama buradaki önemli nokta bunun Rab Narayan'ın ya da Krishna'nın zevki için olması. So whatever you're doing, you do it for Krishna's pleasure. Ne yaparsanız yapın bunu Krishna'nın zevki için yapın. But that precludes something. Ama bu öncesinde de bir şeye gerekiyor. What does it preclude? Öncesinde ne olması gerekiyor? Okay, you got the answers. We should know what Krishna Huh? we should know what Krishna likes or what he doesn't like. We should know What Krishna likes or doesn't. Yes, exactly. Krishna'nın neyi sevdiğini ya da neyi sevmediğini bilmemiz gerekiyor. So you can't offer to Krishna what he doesn't want. Krishna'ya istemediği bir şey sunamazsın. With a simple example, someone's not a vegetarian. Örneğin bir kişi vejetaryen değilse. So you can't say, all right, I'm offering this to Krishna. Hani o zaman neyse ben bunu sunacağım Krishna'ya diyemez o kişi. Krishna says, Patram Pushpam Palam Toyam. He lists the things that he wants and he doesn't list non-veg things. Krishna istediği şeyleri sıralamıştır ve bunların içinde vejetaryen olmayan şeyler yoktur. So that's another reason why we need to study scripture. Yani bizim kutsal metinlere çalışmamızın da diğer nedeni de budur. Okay, what are the things that govern our entire lifestyle? Bizim bütün yaşam tarzımızı belirleyecek olan şeyler neler olmalı? For instance, in Christian scripture, you have a summary, you have 10 commandments. Örneğin Hristiyanların 10 yemin, 10 emri vardır. But it's rare to find Christian who even follows those 10. Ama yani bu 10 taneyi de takip eden bir Hristiyanı bulmak çok zordur. What to speak of others? Yani diğerlerini ben hiç bahsetmiyorum bile. So, but they are essential, Ama bunlar çok gereklidir. and out of the 10, well, you're not all Christians, some of you are Christians. Yani siz Hristiyan değilsiniz, belki içinizde Hristiyan So out of olanlar the var. 10, which is actually the most essential? Bu 10 tane içinde en önemli olan ne? Russian devotees? Huh? Don't kill, she says. Do not kill. No. Hayır. What? Love God without your What? soul. Yes. To love God with all your soul and might. Bütün ruhunla ve zihninle Tanrı'yı sevmek. That's the primary, and everything else is all secondary. Bu birincil olandır ve onun dışındaki her şey de ikincildir. Anyway, so in order to offer everything for Krishna's pleasure, you have to know what pleases him. Her şeyi Krishna'nın keyfi için yapabilmek için onu memnun eden şeylerin neler olduğunu bilmeliyiz. What to eat, what to drink, how to be engaged in recreation. Everything is clear if you study the guidance of scriptures. Kutsal metinlerin rehberini takip ederseniz ne yemeliyiz, ne içmeliyiz, nasıl eğlenmeliyiz, bunların hepsi çok açıktır. Or if you study not only Srila Prabhupada's books, but you listen to his lectures, his conversations, yes, and even if you look at his letters. Ve sadece yani Srila Prabhupāda'nın kitaplarını okumayıp onun derslerini de dinlerseniz, yapmış olduğu konuşmaları ve dinlerseniz ve mektuplarını da okursanız. So those who are members of Krishna consciousness movement, their primary responsibility is to know what Srila Prabhupada taught. Yani Krishna bilinci hareketinin üyeleri için en önemli sorumluluk Srila Prabhupāda'nın ne öğrettiğini bilmektir. Because Srila Prabhupada always gave us just the pure essence of pure devotion. Çünkü Srila Prabhupada her zaman bize saf adamların en saf olan özünü verdi.
Just like these 10 commandments, there are many sort of superficial or secondary things. Ya bu 10 tane emirde olduğu gibi bazı daha ikincil olan şeyler var. So in Vedic literatures, there are also many secondary, sometimes contrary statements. Yani Vedik literatürlerde söz konusu olduğunda bazen ikincil olan şeyler var, bazen de tamamıyla zıt olan şeyler de var. Especially when you start reading books like Mahabharata and so on. Özellikle de Mahabharat gibi kitaplar okumaya başladığımızda. So Srila Prabhupada's methodology, his teachings to us was to always give us the very essence. Srila Prabhupāda'nın metodolojisi ve onun öğretileri bize her zaman her şeyin en özünü vermekte. All of Prabhupada's words have been more or less preserved. Prabhupāda'nın söylemiş olduğu her şey yani az ya da yani tamamıyla neredeyse korunmuş durumda. Devotees who speak English should listen to those. İngilizcesi olan adananların bunları dinlemesi gerekiyor. There are devotees that I know who have not just Srila Prabhupada's books, but listened to all of Prabhupada's recordings 10 times, 15 times. Benim bildiğim adananlar var yani sadece Srila Prabhupāda'nın kitaplarını okumakla kalmamışlar. Aynı zamanda onun bütün kayıtlarını da en az 10-15 kere dinlemiş durumdalar. There's nothing, you don't need to do anything else. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek Don't yok. need to learn anything else. Başka hiçbir şey öğrenmenize de gerek yok. Everything is already there. Her şey orada. But anyway, we need to learn what is the ideal lifestyle. Ama bizim yani ideal yaşam tarzının ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. And we're very fortunate that in the 12 years that Prabhupada was with us, he's really painted down how does an ideal Vaishnav live. Ve biz çok talihliyiz ki bizimle birlikte olduğu 12 yıl boyunca Srila Prabhupada bir Vaishnava'nın nasıl yaşaması gerektiğini bize tam olarak gösterdi. And how does he then offer all of his activities? Ve öyle bir kişi nasıl bütün faaliyetlerini sunabilir Krishna'ya? Let's go to the next verse. Bir sonraki kıtaya geçelim. Okay, out of these verses, this is, if you want to memorize a verse, this is the verse to memorize. Bu kıtalar içinde eğer bir tanesini ezberlemek istiyorsanız bu ezberlemeniz gereken kıta. Who knows these verses? This verse. Bu kıtayı bilen kim var? Okay, we have, you know? Oh, okay, well look, we have one person who knows this verse. Bu kıtayı bilen bir kişi var. Two people. 2 kişi var. And how many poems did you learn in school? Okulda kaç tane şiir ezberlediniz? What are they doing for you? O şiirler sizin ne işinize yarıyor? What to speak of how many other teachings did you have to stuff in your head? Kafanıza sokmanız gereken bunun dışında da o kadar çok şey olmuştu ki. So now, these are the things that we should learn. Bunlar bizim öğrenmemiz gereken şeyler. We'll chant this. Bayam dvitiya abhiniveshatasyat. Vayam dvitiyabhini veshatasya. Ishad apetasya viparjajo smriti. Ishad apetasya viparyayo smriti. Tanmayato buddha abjettam. Tanmayato buddha abhajetam. Bhaktyai kayesham gurudev tatma. Bhaktyai kayesham gurudeva tatma. Throughout Srila Prabhupada's books, Srila Prabhupāda'nın bütün kitaplarında, say for instance Srimad Bhagavatam, örneğin mesela Śrīmad Bhagavatam'da, we sort of part of a certain type of education bir tür yani eğitimin bir parçası gibi bunların hepsi. where we always get the two opposites. Her zaman iki farklı birbirine zıt görüş oluyor. Do this, but don't do that. Bunu yap ama bunu yapma gibi. If you do this, you get this result. If
you don't, you will get the other result. Eğer bunu yaparsan şöyle bir sonucu olacak, yapmazsan da böyle bir sonuç olacak. This contrasting or this polarity which is there. Her zaman böyle bir zıtlık durumu oluyor. İki So, uç oluyor. It tells us what to do and what not to do. Bize ne yapmamız gerektiğini ve ne yapmamamız gerektiğini anlatıyor. What is the negative and what is the positive. Olumsuz olanın ne olduğunu ve olumlu olanın ne olduğunu gösteriyor. So, up to now, we're talking about the easy process of devotional service. Şu ana kadar adamla hizmetinin kolay sürecinden bahsettik. Now we have, in one sense, the opposite of that, Şimdi bir anlamda bunun tersinden bahsedeceğiz. which is a picture of conditioned life. Bu da koşullanmış bir yaşamın resmi aslında. But we also have something else. We also have a picture of why we are conditioned. Ve aynı zamanda bir başka resim daha var burada. Bizim neden koşullanmış olduğumuzu gösteriyor. And if you remember very early on, Eğer hatırlayacak olursanız bundan daha önce that the first thing that Sri Kavi said, Şirin Kavi'nin söylediği ilk şey 33, 33'teydi bu. I consider that one whose intelligence is constantly disturbed by falsely identifying himself with temporary material world can achieve real freedom from fear only by worshiping the lotus feet of the infallible Supreme Lord. In such devotional service, all fear ceases entirely. We're given this as the sort of the first reaction of a conditioned soul. Burada bize koşullanmış bir ruhun ilk tepkisinin ne olduğunu gösteriyor. And the result of our identifying in this world. Ve bizim bu dünyayla kendimizi özdeşleştirmemizin sonucu gösteriyor. Okay, now repetition. Fear arises when a living entity misidentifies. Ve burada bir tekrar var. Bir canlı varlık kendisini yanlış kimliklendirdiğinde korku ortaya çıkar. Now repetition has two features. Tekrarın iki boyutu vardır, iki özelliği. It can be considered to be a defect of composition, Bazen bir kompozisyonda bir hata olabilir bu. and it's also the best means of education. Ama diğer taraftan da bir kişiyi eğitmenin en iyi yolu olabilir. When a teacher repeats himself, Bir öğretmen kendisini tekrar ettiğinde, because when you only hear something once, then you don't get the message that this is important. çünkü bir kişi bir mesajı sadece bir kere duyduğunda bunun önemli olduğu mesajını anlamayabilir. So this is exactly what we also have throughout Shastra, is repetition, and often from different perspectives. Ve bu hep Shastra'da karşımıza çıkıyor, devamlı bir tekrar var ve farklı açılardan bir şey inceleniyor. In verse 33, fear was due to identifying with the material world. 33. kıtada bu maddi dünya ile kendini kimliklendirmeden dolayı oluşan korkudan bahsedilmiştir. Now, fear arises from what? Şimdi korkunun neden ortaya çıktığı söyleniyor. Huh? Getting absorbed in the material world. Getting absorbed in the material world. No, you have to be able to read. With what? As material body. Yeah, with the body. Bedenle de kişinin kendini yani yanlış kimliklendirmesini. Over and over and over. If you listen to Srila Prabhupada, Prabhupada repeats this over and over again. Eğer Srila Prabhupāda'yı dinlerseniz, Srila Prabhupāda'nın bunu tekrar söylediğini duyuyorsunuz. 36. 36. What is the body? Daha yerinde. Body, words, mind, senses, intelligence. When we talk about body, we're talking about the gross body, the subtle body, false ego,
This is body. Biz bedenden bahsettiğimizde bu ne anlama geliyordu? Bu kıtada görmüştük beden, sözler, zihin, duyular, zeka. Yani biz aslında hem kaba bedenden hem de ince bedenden bahsediyoruz. Bunların tümü bedeni oluşturuyor. So we see that devotees are often very good at controlling their senses, their external senses. Görüyoruz ki adadanlar genelde dışsal duyularını kontrol etme konusunda çok uzman olabiliyorlar. But they really fall into the trap of identifying with their mind. Ama diğer taraftan da hep kendilerini zihinleriyle özdeşleştirme tuzağına yakalanıyorlar. But it's your mind that has created your body. Ama sizin bedeninizi oluşturan sizin zihninizdir. So identifying with what we think as reality is as defective as identifying ourselves with our gross body. Düşündüğümüz şeyin gerçek olduğunu düşünmek, aynı bu beden olduğunu düşünmek gibi bir yanlış kimliklendirme. So 37. So here's a real formula for freedom of fear. Burada korkudan özgürleşmenin gerçek bir formülü veriliyor. You want to test whether you're free from bodily identity? Bunu test etmek isterseniz, yani bedensel kimliklendirmeden özgür müsünüz, değil misiniz? You just sit in the dentist chair. Sadece dişçi koltuğuna oturun. Then you find out real fast Çok how hızlı bir şekilde, realized you are. ne kadar özgürleştiğinizi çok hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Or anyway, something else which tends to either causes bodily pain or threatens actually our bodily identity. Yani bu başka bir şey de olabilir. Ya bedenimize acı verebilecek bir şey ya da bizim bedensel kimliklendirmemize bir saldırı. What happens if we lose a member of our family? Örneğin ailemizden bir kişiyi kaybettiğimizde ne oluyor? I lose my husband or wife or my children. Kocamı kaybedebilirim, karımı ya da çocuklarımdan birini. Why am I attached to my children? Neden ben çocuklarıma bağlılık geliştiriyorum? Why? Neden? My child. Yeah. Benim bebeğim, benim çocuğum. There's so many kids all over the world. Dünyada birçok çocuk var. Are we equally attached to them? Onlara da aynı şekilde bağlı mıyız? What makes this one so special? Bizim için bu çocuğu bu kadar özel yapan şey ne? Because it's mine. Çünkü o benim. And if I lose that, Ve eğer onu kaybedersem, then it, you know, when you're studying graphs in mathematics, matematikte grafikleri çalışırken, for instance, in 2 dimensions, you define a point by 2 coordinates. örneğin 2 boyutlu bir resimde, yani 2 koordinat vererek bir noktayı tanımlayabilirsiniz. Or in 3 dimensions by x, y, z. Ya da 3 boyutlu bir resimde bunu, bir grafik için bunu, So- x, y, z ile yaparsınız. So Z ile yaparsınız. you know what I'm talking about. Everyone's done this. This is simple. Yani bu bahsettiğim çok basit bir şey, herkes anlıyor sanırım. Okay, but if you take away one of those coordinates, you take away the x, then the identity becomes completely blurred. Ama eğer bu koordinatlardan birisini alırsanız, yani birisi eksilirse, mesela x ortadan kalkarsa, o zaman o kimlik çok belirsiz olmaya başlar. So where am I? Ben neredeyim? So in 3 dimensions, when you only have 2 coordinates, you're no longer a point, you're a line. Yani eğer siz 3 boyutta 2 tane sadece koordinata sahipseniz, artık bir nokta değil, bir çizgi haline gelmiş olursunuz. Therefore, and you can't say, I'm here. Ve o zaman da ben buradayım diyemezsiniz. And that becomes, it gives you a very sense of uncertainty. Ve bu da size çok bir emin olmama duygusu verir. Naham deho bhajam niloke. I've lost my house, I've lost my children, I've lost my, who knows, I lost my job. So what have I got left? Yani çocuklarımı kaybettim, evimi kaybettim ya da mesela işimi kaybettim. Peki bana ne kaldı? I can no longer define where I am or who I am. Artık ben nerede olduğumu, kim olduğumu tanımlayamıyorum. So losing these things is called fear, or
the concern of losing this identity is called fear. Yani bu şeyleri kaybetme korkusu, kaybetme durumuna, bunu düşünmeye korku deniyor. So to be fearless, we have to learn how to become free of this bodily identity. Korkusuz olabilmek için de bu bedensel kimliklerden nasıl özgürleştiğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Oops. How do you become free of bodily identity? Bedensel kimliklerden nasıl özgürleşebilirsiniz? We identify ourselves differently. We understand our spiritual identities. Yes, someone else was going to? We should learn our real identity. What you said? We should learn Identity. our... We should learn our real identity. What is that? They are soul, they are part of us. Yes. Yes, correct. Both are correct. The more that we understand our spiritual identity, the more we become free of bodily identity. Biz spiritüel kimliğimizi ne kadar anlayabilirsek o kadar bedensel kimliğimizden özgürleşebiliriz. The tantric yogis, Tantrik yogiler, Prabhupada gives this example. Prabhupada onların örneğini veriyor. They would go into a crematorium, Onlar bir mezarlığa gidip ölülerin yakıldığı yere giderlermiş. sit on top of the ashes of a cremated person, Ve külleri yakılmış olan bir kişinin o You know- küllerin üzerine otururlarmış. there's part of the body that doesn't burn. Yani bu artık çalışmayan bir bedenin bir parçası aslında. They put that in their mouths, Onu ağızlarına sokarlarmış. and then they meditate, I'm not this body. Ve sonra da ben bu bedenim diye meditasyon yapar. Beden değilim diye meditasyon yaparlarmış. So this is how they try to become free from bodily identity. Bu şekilde bir kişi bedensel kimliklerden özgürleşiyormuş o gelenekte. But you can't just negate something. You have to give some, you have to have something else. There has to be some identity. We exist. Ama sadece bir şey olmuşsun diyerek bir sonuca ulaşamazsınız. Yani bizim bir varlığımız var. Bunu anlamamız gerekiyor. So what are you? Ya biz neyiz? Okay, I'm soul. Tamam ben ruhum. That's the basics. Bu temel. And what's the soul? Ve peki ruh ne? The part and parcel of Krishna. Soul is Nitya Krishna Das, is Krishna's eternal servant. Ruh da Nitya Krishna Das, yani Krishna'nın ebedi bir hizmetkarı. What kind of servant? Peki nasıl bir hizmetkar? Huh? In other words, there's different layers, there are degrees of understanding your spiritual identity. Yani spiritüel kimliğimizi anlamanın farklı seviyeleri var. And when one comes to the liberated platform, that means Sagunan Samatitaitan, Brahma Bhuyai Kalpate, one is free from the modes of nature. Ve bir kişi özgürleşme aşamasına geldiğinde, yani maddi doğanın hallerinden özgürleştiğinde, Then one understands one's swarup. I understand fully my spiritual nature. o zaman kişi sıvarupunu, yani tam olarak spiritüel kimliğini anlayabilecek hale gelir. And therefore, Srila Prabhupada always emphasized to us the positive. O yüzden de Śrīla Prabhupada her zaman bizim için pozitif olana vurgu yapıyordu. He taught us what the negative is, but his emphasis on practice was always cultivate, learn how to love Krishna. Evet, negatif olandan bahsediyordu ama her zaman vurguladığı şey pozitif olandı ve Krishna'yı nasıl seveceğinizi öğrenin diyordu. Just love Krishna. Sadece Krishna'yı sevin. You learn how to love Krishna, everything automatically is included. Eğer Krishna'yı nasıl seveceğinizi öğrenirseniz diğer her şey buna dahil olacaktır. So anyway, Dvaya, Bhaya, Dvitiya. So this verse is very, very informative. Bu kıta çok bilgi verici. Oh yes, this is half the verse. Bu kıtanın yarısı sadece. I just realized that this is half the verse. Bu
Kıtanın sadece yarısı, onu fark ettim şimdi. Fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body. Why? Because of absorption in the external illusory energy of the Lord. So we already had that in the verse 33. Bu 33. kıtada geçmişti. That when one becomes attached to the material world. Bir kişi madde dünyaya bağlandığında. So here the teaching is the more you're absorbed in the world around you, the more your bodily identification increases. Ve burada da tekrar aynı şeyden bahsediliyor. Bir kişi maddi olan dünyaya ne kadar dalarsa bedensel kimliklendirmesi de o kadar güçlenir. Why do we become physically absorbed in the material world? Peki biz neden fiziksel olarak bu maddi dünyaya bu kadar dalıyoruz? When the living entity, viparyo or smriti, when the living entity turns away from the Supreme Lord, Viparyo smriti, yani bir kişi canlı varlık Yüce Rab'den uzaklaştığında, Krishna bahirmukkahonna bhogyavan chakari, when living entity is turning away from Krishna. Canlı varlık Krishna'ya arkasını döndüğünde. So when you're looking in this direction, then you're seeing Krishna and Krishna's pastimes. Siz bu yöne doğru baktığınızda Krishna'yı ve onun keyif dolu meşgalerini görebilirsiniz. And when you turn away, then you don't see Krishna anymore. Ve bu tarafa doğru dönerseniz de artık Krishna'yı göremezsiniz. That doesn't mean Krishna's not there. Bu Krishna'nın orada olmadığı anlamına gelmez. Just means you don't see him. Sadece siz onu göremezsiniz. Why? Because you're looking at the material energy. Çünkü siz maddi enerjiye doğru bakıyorsunuz. Tomorrow we will just come in here and read O Brahma Vaishnav Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's preachings, page 80. Well, the paragraph. I will show you just after class. Yani bunun hakkında konuşurken bir paragraf okuyacağız. Onu bana gösterecekmiş bu ders sonra. And when you turn away from Krishna, you forget what your identity is. Ve siz Krishna'ya arkanızı döndüğünüzde gerçek kimliğinizi unutuyorsunuz. Because here I see, yes, I'm also Krishna's servant. Çünkü ben burada görüyorum, ben de evet Krishna'nın bir hizmetkarıyım. Because what I'm seeing is that everybody else is acting as Krishna's servant. Ve burada herkesin de yani Krishna'nın hizmetkarlarının aynı derecede aktif olduğunu görüyorum. So this is a real sequence. Why are we fearful? Because we identify with the body. Burada bir sekans olduğunu görüyoruz. Neden korkulu oluyoruz? Çünkü biz yanlış bir şekilde kimliklendiriyoruz kendimizi bedenle. Why do we identify with the body? Peki neden bedenle kendimizi kimliklendiriyoruz? Because we're absorbed in the world around us. Çünkü etrafımızdaki dünyaya dalıp gidiyoruz. Why are we absorbed in the world around us? Peki neden etrafımızdaki dünyaya bu şekilde Because we kapılıyoruz? have turned away from Krishna. Çünkü Krishna'ya arkamızı döndük. And when we've turned away from Krishna, what was the first step? Ve Krishna'ya arkamızı döndüğümüzde attığımız ilk adım neydi? We forgot who we were, therefore we identified with the world and the body. Biz kim olduğumuzu unuttuk. O yüzden bedenimizle ve etrafımızdaki dünyayla kendimizi kimliklendirdik. Next. This is the same verse. Aynı kıtanın devamı bu. This bewildering, fearful condition is affected by the potency of illusion called Maya. Why did we turn away? Neden döndük? Well, because we have free will. Çünkü özgür irademiz var. That we have. Buna sahibiz. But what did we turn towards? Ama biz ne tarafa doğru döndük? And what even gave us the idea to turn away? Ya da bizim bu şekilde arkamıza dönme fikrine bize veren şey ne oldu? The bewildering, fearful condition by the potency of illusion called Maya. Bu yani korkutucu, şaşırtıcı durum Maya adı verilen yanıltıcı güç tarafından etkileniyor. So you can just read this verse, Siz bu kıtayı okuyabilirsiniz. but if you study it, you will see a sequence of very important steps.
Ama eğer bunu çalışacak olursanız, inceleyecek olursanız burada bir sekans olduğunu ve çok önemli adımlar olduğunu görürsünüz. Okay, so up to now this is all gloom and doom. Don't gloom and doom. It's all negative. Evet, şu ana kadar hepsi karanlık. Karanlık yani. So are we going to get discouraged? Are we going to get discouraged? Are we going to get discouraged? Trust Biz me. bundan cesaretimizi yitirecek miyiz? No. Therefore, now here comes the positive. Ve bu yüzden de şimdi olumlu olan kısım geliyor. How can we, in our current stage, counteract this? Biz şu anki bulunduğumuz durumda buna karşı nasıl bir An intelligent person, tepki geliştiririz? now this is what intelligence is. Here's the definition of intelligence. Burada aslında zekanın tanımı yapılıyor. Intelligence doesn't mean that you figured out a new way to blow up the world. Yani dünyayı yok etmek için yeni bir yol bulmak anlamına gelmiyor zeka. Should engage unflinchingly in unalloyed devotional service of the Lord. Zeki bir kişi kendisinin hayatı ve ruhu olarak kabul edilir, ibadet edilirse hakikati bir manevi öğretmeni tercih eder. Repetition. Burada tekrar var. Every verse, repeating the same thing, engage in devotional service of the Lord. Her kıtada aynı şey tekrarlanıyor. Rabbin adam ve hizmetiyle meşgul olmak. How? Nasıl? Under the guidance of a bona fide spiritual master. Manevi bir öğretmenin rehberliğinde, gerçek bir manevi öğretmenin rehberliğinde. Okay, so here again there's a sequence. Burada tekrar bir sekans olduğunu görüyoruz. Engage, and it's certain type of devotion unflinchingly. Ve burada belli bir adamdan bahsediyor. Asla Unflinchingly and pure devotion. hiç yani sapmayan ve saf bir adamdan bahsediyor. Not mixed devotion, but pure devotion. Yani karışık bir adamla değil, katışıksız bir adam. It's tough, you know, that we got a band on one side, we got kids on the other side. Bu oldukça zor oluyor. Bir tarafta müzik grubu var, diğer tarafta çocuklar var. I'm talking to the mothers with the kids. Yani çocuklara ve annelerine sesleniyorum. So engage in bhakti Bhakti ile meşgul olmak, under the guidance of the guru. bir gurunun What is the relationship with guru? Guruyla olan ilişki nasıl olmalı? Accept as your worshipable deity Onu kendinizin ibadet edilişi, murtisi olarak kabul etmelisiniz. and very life and soul. Ve hayatınızın her şeyi olarak. Guru Deva Tatma. Gurudeva Vatma. Now, this is Srimad Bhagavatam. Bu Śrīmad Bhagavatam. Sometimes some people advocate that we shouldn't put too much emphasis on guru. Bazıları guruya çok fazla vurgu yapmamamız gerektiğini söylüyorlar. Bunu Or- söylüyorlar. Or that we should only have faith in Srila Prabhupada. Ya da sadece Srila Prabhupāda'ya inanç geliştirmeliyiz diyorlar. But this is what Bhagavatam says. Ama Bhagavatam'da söylenen şey bu. And this is not the only place it says it. Ve yani bu söylendiği tek yerde burası değil. It says it everywhere. Her yerde söylenen. Spiritual master is worshipable deity. Manevi öğretmen ibadet edilirse murtidir. You can worship a deity in the temple. Siz murtileri tapınakta ibadet edebilirsiniz. Here we have the deities over here, Burada murtileri görebilirsiniz. but the deities are over here. Ama aynı zamanda burada da. They're not outside the building. Yani binanın dışında değiller. So how do you worship them when you're outside the building? Peki bu binadan çıktıktan sonra onlara nasıl ibadet edeceksiniz? Or wherever they may be. Ya da her nerede? So you worship them through the spiritual master. Siz onlara manevi öğretmen aracılığıyla ibadet etmeye devam ediyorsunuz. Sakshad Hari Tvinasamasta Shastri. So just see how much emphasis is being placed here. The worshipable deity. Yani burada ne kadar büyük bir vurgu yapıldığını görüyoruz. Sanki bir adam, murti ibadet eder gibi deniyor. Devatatma, he's the God of your heart. Devatatma, o sizin kalbinizin tanrısı. Therefore Prabhupada uses this word life and soul.
O yüzden de Prabhupada bu kelimeyi kullanıyor. Yani hayatımızın her şeyi. This translation you find in Chaitanya Charitamrita, I think, or elsewhere in his commentaries. Chaitanya Charitamrita'da veya açıklamalarda da bu sözcüğü tekrar kullandığını görebilirsiniz. So I'm going to stop here and continue with this verse tomorrow. Şimdi burada bitireceğim ve bu kıtayla yarın devam edeceğim. Monday. Pazartesi günü devam Well, edeceğim. maybe tomorrow. We have a class tomorrow. Belki yarın da yapabilirim çünkü bir ders vereceğim. I do have 37. I do have. I studied this verse. Yes. Jivatama istatashta. Anyway, so many. This verse, all acharyas comment on, quote repeatedly over and over. Bu kıtayı birçok her acharya neredeyse tekrar alıntılıyor, üzerine açıklamalar yapmış durumdalar. And yes, tomorrow we'll continue. We have a class. What are we going to talk about? Sınıfta da bunu konuşmaya devam edebiliriz. Ne konuşacağız ki? So thank you all very much. Hepinize çok teşekkürler. I get very excited when Çok heyecanlandım. we go along. Always how wonderful this book is, Her zaman bu kitabın ne kadar harika olduğunu görerek şaşırıyorum. and how wonderful these verses are. Ve bu kıtaların ne kadar harika olduğunu görüyorum. Maybe it would have been good that for 3 days we just study this verse. Belki 3 gün boyunca sadece bu kıtayı çalışabiliriz. Yeah. Anyway, other devotees can do that for themselves. Yani adananlar da bunu kendileri yapabilir. Okay, thank you all very much. And Srila Prabhupada ki jai, Hepinize çok Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Jai Nitai Gaur Premanandi. Hey Haribo! Shila Śivarāma Swami Maharaj ki Jai! Hare Krishna.